Tukulamusaako ku lunaku luno olw'ekkumi omwezi ogw'omukaaga gye bali gy'otandisewo kakalabya. How is the situation wherever you are? How are you coping n'embeera eriwo eya COVID? Please take very good care of yourself. Always bw'oba tolina gy'olaga beera ewaka. It is okay. Bw'oba oli ewaka kola ku buntu obukufuula busy as you also ensure to steam. Ne bw'oba tolina bulwadde, you never know. Bode bagisange buba bukutte nga eri tayali. Yes. Thank you so much. Gwatambudde beera ng'oyambala mask yo, beera ng'otambula ne ka sanitizer ko bw'osanga amazzi. Please wash your hands. Like I told you yesterday, the situation is real. COVID wali. So take care of yourselves. Happy birthday greetings to Ndagire and Dorothy. May you live to blow more candles and be happy always. Greetings coming in from John, Rachel, Betty, that they love you so much. Yes. Tukwaniriza. My name is Farida Nakaziwe. Mwasuze Mutya. Okay, thank you so much. Today ngamuli eyo mukigayaza batanaba oba batagenda ku mirimu naffe tuyingiddewo tubeeko kye tuyiga olwaleero. And in the studio our life coach Mukulu Mubiru Noah Dennis is back. He's also an author who wrote this book twakaita muitamuko sometime last this year I think. Yes. Yeah, sometime this year, early this year netubako bye tuyiga. And today some of the chapters that wale kari tugenda kuba handling. The book is titled Life is Lived Twice, and the mindset of living in reality. Reality or living otya. Oba gwatakkiriza nolowooza about that ideal world. Etali nayo ebeera eri mu birooto byaffe. It is okay, but bw'olabanga ebintu tebitambulanga ddamu weesunako gamuwaahe. Wake up, come back to reality. And today we shall be focusing on dreams. Yes, dreams, ebirooto. It is universally agreed that in order to succeed in life, people must dream and must dream big. Yes, however, a dream is only useful when it comes to reality. You can dream of flying across the Atlantic, but it will never come to pass unless you get into a plane flying over the Atlantic. Yes, how realistic is your dream? Mukulu Noah, soko tubuuzeeko. Mbalamusizza bannaffe mwenna abatulaba n'abatuwuliza mu ngeri ez'enjawulo era neeyanzizza Mwasuze Mutya kunkyazaako wano. Nate kwongereko. Nate emirundi emingi. Yes. Mwebale nnyo mwebale ddala. Waliko omusomesa? Obusomesa nabulumuko. Neera okyalina musomesa. Bino by'owandiika n'okutendekebwa natendekebwa muko musomesa mu Institute of Education Kyambogo. N'obinyuka n'ogakangere neewandiikira obutabo. Nakolayo diploma mu secondary education ate nengenda nenkolayo ne degree Makerere University mu economics and social admin, then netandika n'okusoma ebirala n'okutuuka okuwandiika obutabo kyensuubiramu nti twandikigabanye n'abalala. Weewaawo. Era tusiima. Amina nyumba musiima. Okay, a second life is only lived when you start dreaming realistic and achievable dreams. Yes. Realistic and achievable dreams is the key word. Is the key word. Yes. Realistic yetya. Nti Farida. Njagala kufuga Range Rover in 2022. Tuli halfway 2021. Yes. Naye nga saawa eno sinabadde okugula ka bicycle. Akemipiira ebiri. Next year. Around the same time. Yeah, njagala Range Rover. Tolina saving gye wali okoze? Sirina mulimu. Tolina mulimu? Tolina source of income enejira Range Rover. Tomanyi na cost ya Range Rover. Yo point yeri nti nja kuvuga Range Rover. Naye nga lotale wali omuwuliddeko. Olawe nkuba lotale. Kakati ne lotale ebimu kubitibwa okubeerawo in unrealistic life. Okubeerawo mu obutali bwerufu. It is true abantu bakuba lotale. Ekibuuzo kiri nti bameka abakuba lotale omwaka. Tusobola okufuna probability yiyo. Bawera 10. Basukamu. Era bameka bava mu Uganda.
olina okugenda ng'oleeta mpola mpola bameka bava mu Africa bameka bava mu Uganda ku kaalo kange wano wengedde era bameka bafuna ogambye okay omwaka babeera miliyoni ate ku miliyoni emitwalo 10 giva mu Uganda ku mitwalo 10 emitwalo 8 giva mu Kampala awo nsobola okubeeramu that's reality naye gwe bw'onoobeerawo obeezi nti nja kuba rotary nga tawulira nko yali agikubye tomulabanga nako then wanwadde odda mu reality n'ogamba kati njivuga ntya kituufu njagala naye bagikola batya ate ekyemyaka era nakyo olina okutunulamu nti yes ebbanga olina okutunamu bagikolera batya ekisooka njagala Range Rover type ki egula sente mmeka kati nze nina sente mmeka newadde mwaka gumu n'ekitundu nfuna mmeka buli mwezi nsobola kusavinga mmeka these realities bwe kigaana oganye nti ekisi kisobola kana enoonyeze prime gye baavugamu gye baavugamu oba vits gye baavugamu nawe ovuge ku mmotoka afadhali naye bw'obanga osobola goba so tulina obuzibu mu dreams ezo ate tubeereyo ne bannaffe abajja ne batwogera ne bagamba make your dream it is going to work make it big make it big kyosaba Katonda kyakuwa abalala bagamba saba busabi actually yenjira mu kanisa atandika osaba nze ngenda kusabira ogenda gifuna nogamba babikolerera bukolerezi bannange ate okusaba is part of the kukolerera saba ddayo okole saba oddeyo okole abamu bakuwa balina ennyiriro manyi ebyandikibwa birungi ofuula nga bw'oyagala ekyawandiikibwa kigamba ennyonyi ezitasiga zirya neerabira nti ziva mu kisu ne zibuuka tebazireetera mu kisu emmere eteegwa era ziva mu kisu nezikinoonya naye akugamba kimu ennyonyi ezitasiga Yesu Kristo yagamba ate oba tezisiga mwe temusinga ennyonyi ennyonyi zivaamu ne zigenda era tezibeera mu kisu so those dreams tulina okuzitunulako kirungi okuloota naye beera era bw'amazima gy'oli ate bw'otaloota obeera mufu if you don't dream you are dead so let us dream our big dreams yes then come to reality dream big jikendeeze it is very good to dream big and I encourage you never dream small you will not move kubanga bw'olowooza nti katugambe dream yo nga ya kufuna nga za kupangisa that's your dream kasita nfuna ez'okupangisa kasita nfuna eza apartment oyinza obutazimba so nagamba nja kuzimba ennyumba yange yes nja kuzimba ennyumba yange wadde ndimupangisa but for now kanjira yes kati n'omanya nti nyumba ki gye njagala nze gye nsobola era nkola ntya okugifuna n'otandika okuzimba otherwise it is very good to dream if you don't dream you are finished as good as dead. Yes. Please take note that all major achievements you have seen or encountered began as small thoughts or dreams, and they became big with time. Yes. Real living starts when we start living our dreams. Start living your dreams today if you are to live your second life. That is true. And kiva ku ky'omuntu n'abaawo nga talina dream. Ekikulu ennyo kuba nti tubeerawo mu living in fantasy. What tukiyita mu Luganda kugamba the opposite of being in reality. We live in fantasy. Tubeerawo mu bintu tulowooleza mu kintu ekitasoboka naye ate ffe tuli awo mu kulowooza ekyo bwe kityo nabyo bayira biba birooto anti ekyo tekiba kirooto. The fantasy is not a dream. Kuba oba weerimba you cannot deceive yourself. Okuloota okw'okwerimba kale otukitwale bwetuti naye ate ng'okimanyi tosobola kwerimba naawe oba okimanyi tekijja naye ng'oli awo so you have no dream. N'obeerawo nga gwe buli lunaku omanyi nti ojja kutambula osabiriza abantu obeerewo. Nze nja kutambula nga nsabiriza. You are living in fantasy. Kuba ekibuuzo kiri nti for how long? So bwe mba nina ekirooto kyange nga ne bwe kiba si kinene nnyo naye ne sikituukiriza, that is not living in reality. Kisinziira omanyi wabeerawo factors. Oyinza okuba n'ekirooto kyo nga mu butuufu kisoboka naye nga waliwo ebikulemesa nga n'omutabiraba nayaga mu butuufu awo kyamulemeseza kyekyo. So tetuyinza kugamba nti kyekyo. The issue is ekirooto kyo kyekiruwa okusinziira ku ggwe gwe ng'omuntu. Sikirina kusinziira ku nze. Yes, enfunayo embeera zo obuyigirivu. I mean kankuwa ekyokulabirako nagamba nti oyinza okulowooza nti oyinza okwagala okubeera lawyer. Nogamba nti nze nja kubeera nga lawyer era n'okula nakyo ekirooto ekyo naye n'otuuka ku myaka 75 nga tonnayingira kusoma law school. Oli serious era bw'osigala n'ekirooto ekyo at 75 kuba bwonna ogenda mu law school bwe banaakuwa omukisa n'oyingira olina esimayo emyaka 45 okufuna diguli esooka odde mugumu awo owezeza 8
oddeyo ku LDC gye bagwa ebibuuzo almost like nothing ate otandika kati ku myaka 8 ani ayagala omuwozesa omusango owozesa omusango gwe oba yali tayagala kugenda kuwoza nga just ayagala mu family yabwe abeeyo lawyer kati what is the purpose of the dream? But even then at that age obocha ne wali omukyala gwe nawulidde she graduated at 70, 75. For what course? Ne for her it was for prestige. So you better dream you. Era low. Fine. That's your dream for being just prestigious. You are very right. But if you want to practice law, ate gwe notanyolizanga ku 75. Kati gwe bwenkuwala oyo w'ekinana nga yakava fresh from school aku representing oyinza okukkiriza. Anti obukadde magezi mulo. Era ojaga nedda. Bampeyo omuvubuka asobola okusoma kuba the course is about this. Researching and reading. Okay, you were president. Nayenga, okay, you are somebody and you wanted to drive to be a pilot for a presidential jet or for these fighter jets. Notandika course ku myaka 8. Ngabano ba retiring. That is your dream mbunyagala kuvuga ku nyonye noyo enywanyi naye otandise ku myaka 8. Ngane maybe even your heart cannot sustain the height. You're past retirement age. You see? So the dreams, you know, ebintu bingi ngozifaako. It is true, very good to dream, but dream according to your location, according to your age. What has my location got to do with it? Because some dreams can never come true in Uganda. Huh? Yes. So if you dream, I can dream from here, but then go ahead. Nefuna means as in Twala. Kastobango osobola okutuuka it is wonderful. I'll give you an example of you dreaming to be a pilot in a rocket. These rockets going to Mars and whatever. It is very good. I've read about a Ugandan who is in NASA, I think. It is very good. The issue is it possible? Kuba tetulina offices wano mu Uganda. It is possible. Go your Uganda ni again. To you as an individual, is it possible? If it is wonderful, soma genda tukayo. Naye bw'olaba nti for you in your assessment tetuita reality. Togenda kukituukako then vaayo. Oli mu kusoma philosophy. Double main. That is your degree you are doing. But you want to be a pilot in what? In a rocket. Is it realistic? Then you value philosophy. Because I don't see where there is a relationship of philosophy. Double main. Babajitanga 311 with being a rocket pilot. Waliwo ebintu ebitasoboka mu location gy'oba olimu. Kati ojja kumala emyaka ojja kukaddiwa when you have not fulfilled anything. Ate ogende ng'oli frustrated. Frustrated. Kuba tewakkiriza nti you are located here. Yes. Okay, location, what else? Ebiziyiza ebirooto byaffe. Your age. Your age matters a lot. Waliwo ebirooto eby'omwana w'emyaka 20 n'owa 3. Kati gwe w'ataano oloota bya 2. Tubeere sincere and serious. So then your education level matters a lot. Wasoma kyenkanawa oba omanyi kyenkanawa. Your networking. Who is your best friend? Who are your people? Okay? Ebintu ebyo byonna bikolo olina okubitunulamu. Ogenze kufunza mu birooto byaffe. Sinna kufunza. Kyengeza kugamba nti bibikule olabe nti kiri real. Otandika strategizing. Tandikirawo. Tobuuka bubuusi olw'okuba motivational speaker yaze n'agamba you can do it. Go and do it. Bagamba Abaganda balinanga olugero lulungi nnyo. Kambuukire jjajja waabuukidde. Yakola atya? Yagwayo kale katukitwale bwe tuti. Kuba jjajja yali mukulu. Ono mwana muto bwe yabuuka omugano n'abuuka n'agwayo. Ne baleeta n'ogamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Kuba ye embwa teri agenda gikuba terya malagala. Naye olulengera embuzi kibooko. At 50, Ogambe, my age should be considered. Yes. At 50 years, I shouldn't dream, or I should be realistic in what I dream. Be realistic in what you dream at that age. What do you want to achieve? Because we were over 20 years, your dream could even go for 30 years. No gamba in 30 years I will build my house. Catholic 50. Do you want to say in my 30 years I will build my first house? Of course not. In 5 years I want to have. That is now the point. So make your point realistic. Kati ono yali mu 20, olw'okuba yali ayagala 30, he could afford okuzimba ennyumba eya 500 million. N'agiplaningira. Because he has 30 years to go.
So he's agenda kusuubula akolena. Naye gwe oli mu 50. Your income is 400,000 a month. You want it in 5 years. Do you want also to dream and say njagala ennyumba million 5? Hey. Kati say fine, it is good. Ogenda zijja wa sente ezigizimba. Kati you right join okutunulamu. Aha, ngenda kwe connecting nkwezi deal. Kati kyekyo onokikola. Bwoba onokikola wonderful. Naye bwoba tokikola vaayo. Kuba eriyo abantu abalemedde mu kuba deal. Kati awo mbanva ku ki ku by'okulota okuzimba ennyumba oba nkendeeze motor nkendeeza size. Yes, egenda mu kyosobola. Kuba it is good to dream to be in your own house you have dreamt. Later ku kyosobola. Because even not realizing your dream is frustrating. It's frustrating and it's useless. Actually, it's like you shouldn't have dreamed at all. I said that when you dream, always remember to wake up. People keep dreaming and dreaming and dreaming and they never wake up. No, it's a figurative word to say. Oyinza okusigalayo nga weebatse n'ovirayo ddala nga naye gundi gwe agamba Madam Farida ng'okoze emyaka mingi naye owezeza myaka nkaaga era okyapangisa. Sinatuukiriza birooto byange mu ndeke. My plan is to build at 70. To build at 70. It is very okay. Kati okyayogera ku nkaaga. I still have another 10 years. So we have in any of our dreams, oba oli mu kusoma, oba oli mu kusuubula, oba oli mu kuweereza abantu, the dreams must be realistic. Okay. Yes. Is where you said do not live other people's dreams. Yes. Your dreams must be proportionate to your capacity, capability, or to your anticipated potential. Trying to live the dreams of others will only drain your limited energies, since as individuals we are endowed differently. Why would I even dream somebody? I mean, live somebody's very many people live other people's dreams. Never olaba ku social media comments. Look at them. Olaba olina commenting, I also want like that one. Oyinza okupostinga his achievements. Anti, kakati, which is very good okweyagaliza. Kati now odda wansi. You also like it. Do you want to chase it? If yes, are you able to? Kuba eriyo agamba nja kichesinga ekiba kibe naye nga you cannot. You cannot. Yes. Olabi bangi bano ba marriage counselors, you can ask them. Bajagamba they have interacted with people. Oyina agamba lwaki oli ku myaka bwegiti naye tonnawasa. Tonnafumbirwa. Nti anti nayagala omuntu afaanana bwati ne bwati ne bwati. Naye tannatuuka. Tebannamuzaala. Naye ng'omuntu tebanamuzaalira onaaba oyina emeka. Oli shuwa ye anaaba ayagala ggwe. Anaaba ayagala ggwe. Kuba nolabira ddala nti omuntu ono bya dreaminga byennyini. Also batugamba don't compromise your standards. Gwe njagala tannazaalibwa, so I'm still waiting. There is no compromising standards. They say don't compromise standards, but there is a time when you give up on those ones and adapt new ones. You might not compromise, you throw them away and adapt realistic ones. Because your life is lived once. And I told you that the moment it is lived twice. Yes, I said your own life is lived once. The second one starts immediately. You know that you live once. The moment you understand that I live once, your second life will start. Has started. Then you work on the things that you must live in that one life that you have. Yes. Let's take a breather. Thank you. Okay, tulina mukolo Dennis Noah Mubiru, musajja muwandiisi wa butabo. He's also a life coach. Tugezaako kutegeera ku birooto byaffe and how we can achieve them. Please don't go away. Yes, Tuchagera Maso, thank you so much for keeping it. Mwasuze Mutya tulina Dennis Mubiru, musajja muwandiisi wa butabo. Era mukamu ku butabo bwe is where we are driving our discussion today. Wali atugambye stop living other people's dreams, and here he says, please note that no one should dream for you. Yes. Is it the same as the other? Not really. Okay. Yeah. You have to dream your personal dreams. You can share your dreams for discussion, comments, and guidance from others, but the ball always ends with you. Each individual person is busy, preoccupied with personal dreams, and no one has time to dream any on your behalf. Yes.
that is the bitter fact you have to live with. So nsinzira ku kyokusalawo ekirooto kyange oba kijjabuzi. Is it something that I sit down in a corner, I even ask somebody, one of our life coaches ngamwe, etutula wansi nemuga, you know what, according to this and this, ndabika kino kyekirooto kyange. Oba it is something that just appears to you. Come too much thought. Forget about how to realize it. Yes. But just it appearing, identifying that this is the dream now. How do I realize it? Ebirooto be depending ku so many circumstances. Kisinzira ku gender. Kubanga omukyalo byana ebirooto nga byanjawulo kusinga ku by'omwana. Tinja kuzaala abaana bange bataano. Yes. And before I clock 40. Yes. I will marry at this age. Nja kufumbira omusajja bw'ati. N'omusajja ate n'abya ne dreams ezize. Nja kuwasa ku myaka bwegiti. So mulimu ebiri gender based ebirooto nga bisinzira ku butonde bwo ng'omuntu. N'emiramu ebiri cultural based. Kuba culture obutonde obw'obuwanga bwazaalibwamu nabwo bubeeramu bye bubeeramu. Kati naawe n'ogoba ekirooto kyo. So it is that big? Yes, kuba kati bw'obeera nga wazaalibwa mu Buganda. Bw'oyagala kugula ku owning land ekirooto kyo kiri ki? Kubeera kulya mayiro, kubeera kulya omanyi tubireka ebitono, obuntu buno buleka obutono naye ate bwe butubonyaabonya mu myaka gyaffe. N'obeerawo nga tudde baku displacing. Okay? Excuse me. So, culture gy'obeeramu olina okugirowoozaako. Eggwanga ly'obeeramu. Kuba mu Uganda tulina ebirooto ebisoboka n'ebitasoboka. Waliwo ebirooto bya Europe. So, ebintu bino byonna tugenda environment gye tubeeramu oba ebitwetoolodde tugenda tubitunulako. Ekikula kyaffe n'emyaka gye tugenda tuyitamu byonna bidetermininga dreams. Okusoma kwaffe kudetermininga dreams. Bwe mba nakoma mu P7 naye nga dream yange yakukola ddwaliro, kiyinza okumbeerera ekigumumukko okusinga dokita alina degree mu medicine okutandika eddwaliro. So bwe nteekamu ssente nenfuna dokita ne muwa. That is lovely. Kati nga nze yakoma mu P7 nina okumanya nti okutandika eddwaliro nina okubeesinga ku dokita omulala. Naye ate ono dokita yalina okumanya nti ye as a doctor naye yeetaaga ssente zange. Ye yeetaaga ssente zange. So there's dreams olina okuzitunulamu. Bintu bingi tomala gabuka busi nti kimu kidetermininga dream, kisalawo dream yo. Nedda ebintu bingi. Then Katonda nga bwe yatutonda yatuwa amagezi ag'obuzaale. Tulina ffenna tulina amagezi which is called wisdom, not knowledge. Knowledge bye bino bye tujja mu bitabo. Wisdom tuzaalibwa nayo. Nobeera nayo nti omanye ekituufu n'ekirungi wadde tewakisomaako. So amagezi Katonda gatuteekamu no gatuyamba mu birooto byaffe nti kandoote ekisoboka n'ekitasoboka. So ndowooza kwe gasinga n'okuba amakulu. Yes, naye tetugafaako nnyo. Tufaayo nnyo ku bye twasoma mu bitabo. Kyovula obutabo buno bwempandika ngezaako okubikula amagezi gaago ate nga tutera okujja dreams zaffe, meaning we are living somebody else's dream. Yes, kati gwe n'ogamba nti omusajja oyo olw'okuba yazimba gundi, yazimba mall, nange nina okuzimba mall. Naye nga togisobola, you are in his dream. Bw'oba ogisobola, it is wonderful. Naye okugibeeramu ate nga tosobola. Look at the factors around you. Ebikwetoodde ebikusobozesa okugifuna olyoka ogikole, awo okoze bulungi. Ati namwe abawandiisi b'obutabo mutulaga mbu anything is possible. Ekyo kituufu when we do the motivational speaking tutera okugamba kiringa abakulaga nti osobola okulwanyisa enjovu. Bakugamba nti if so and so did it, why not you? Why not he has the same blood as you. Why not you? So why not you? Nange neneepika. N'ogendamu. Nange nekugamba that is very good. Kati nze nenzija nenkugamba nti tunula ku reality. Osobola okituukako bw'oba osobola genda. Kuba gwe kati okubeera wano mu butuufu banaye mu nsonyi naye no dreaming I will get married to President Obama. He's married. He has a family. He's no longer president. Then you are sleeping. Ngati nga nkolerera baawukane nze nyingirewo. But oli Uganda. Ngenda mu America. Kati olabaawo, then you have to leave Uganda. Naye mbuuza ogenda kukolera baawukane ng'osinziira wa. Era ogenda mumusanga wa. Era wamulabako wa. Omanyi babirawo omuntu mutuufu oyinza okumusanga okumulaba oba ku TV oba ku social media nayogera ekintu n'ogamba is this person real? Is this person realistic?
like we are in COVID era now, you are planning to apply for a job in the US currently. Is that your dream in this year? How realistic is it? Yes, it's a dream, maybe that should be realized in 5 years. So if I see an opportunity on the internet, techingana kusulayo my credentials. Yes, then you never know. Okay, it is for 5 years. Now what do I do before the 5 years? Anti techingana kusula yate nalinda 5 years ndio kengire. Sulayo ayinza obutagwawo kati. Lovely. Sulayo bako chokola in this before the 5 years. Tolinda guli. Tolinda the other dream. Tolinda kasimu 5 years. Kayinza obutaji. At least gundi bazitadde credentials bazinotinze. Bazinotinze era tekayo oli waddembe naye katitandika okubako steps zotambula. Kyekyo tuyita realizing a dream. Amanye step 1 njikozeeko. Step 2 njikozeeko. Step 3 njikozeeko. Therefore, ebulayo 2 kale. At least kangobe zine 2. Ngebiri ezo teziri so much in your control. Naye at least zino zituuseeko ntuuse 1. I played my part. Kati bwekigana, then what happens? Change the route. I want you to say, always wake up. Dream yange ekolera mu US jemba nkyusa ngende kati Egypt. What do I change? I will go manage what your dreams want, but you need to change it, because if you don't change... My dream is still to work in the US. Then find other routes. Kuba one route ekyaganya, and you might reach the time nga tebakyakweetaagayo ng'ekyaganya. Simanyi oba you start applying for green card, or you go in another country and find a way of entering the US. That one is up to you, but find another alternative. Tewesiba kwekyo. Otherwise, ojja kumaliriza tokoze wonna olwokuba oyagala omulimu gwa ssente bweziti ye dream yo. So ate buli bayita abajja ku interview ku mulimu ogwo baagala 10 years experience. Gwe tonnafuna naye nga gwe olina ne qualification, kuba batera ogamba olina knowledge qualification, masters, whatever, PhD zonna ozirina. Kati n'abalala ba applying mwena muba muzirina, naye ng'omulala kigamba nti yakolako emyaka 5. Kati gwe okyali ku dream tonatandika. Kati mbutuufu n'abalayi bagamba wetana at least amanyimuko ebikola ku kintu kino wadde bonna babirina. Kati gwe n'osigala nga dream yo togifunye. So dreams they must be realistic and must be achievable. And a dream that is not achievable is not a dream. It's not a dream. It is useless. You don't get to know that it's not achievable. That is true. Oba togenze mu reality. Kyova nagambye nti bw'otagenda mu reality n'ogamba nti njagala ekintu kino. Oyinza kubeera mu situation ng'olaba kijja kukola. But along the way, something hits you. N'ofunamu setback ng'ate y'amaanyi. Ng'okyusa. Enswa bw'ekyusa amaaso. Nga naawe okyusa envubo. Otherwise ojja kuvamu nga tolina nswa. Nga nkwata ensenene. Tejja kuba season ya nsenene. But still oba okyusa nti nga ntandika ogula ebipipa. Bweba nti season ya nsenene, it's good, go ahead. Yes. Okay, by achieving his or her set dream, that individual is living his or her second life. Yes. That one you said. Yes. You will never live your second life if you continuously allow yourself to be controlled, guided and directed by the dreams of others. Yes. Kuberi ayinza okugamba kankuya n'ekizambo. Senga wayinza okugamba nti nkwagaliza musajja bwati. Naye nga nze ngenda ofumbayo. Naye gwe ogenda ofumbayo. Nga n'ebirowoozo byo tekiriimu oluusi. Naye n'olemera ku ekyo anti senga yagamba. Senga yagamba simuleeta omusajja omwavu. Balavule. Kati n'otandika n'otandika n'omalako first floor of 50 okyanoonyeza senga. Anti kati senga kati ali mu 8 n'otuuka mu 6 okyanoonyeza senga kati ali mu 9. No spending all your entire life simply because you wanted to live your senga's dream. Yagamba tondeetera omusajja omwavu. Yet for you watuuka n'ogamba no I could do ABCD. Oyinza okuliving another dream of employment. Na mikwano gye kugamba ofuna otya omulimu ogwo. Naawe tokiraba. Era n'obeerawo n'otwala emyaka tolina mirimu oli mu kusabiriza tolina kyakulya, you can't do it simply because you are living other people's dreams. Okay. The word I think is guided. Yes. And maybe directed. Yes. It is not bad. It's not bad. Maybe controlled, I understand. Nti senga ya controlling and nonye that type of man. Yegwe yandibadde afumbirwa nze gwe mba nfumbirwa. But being guided is not bad. It's not bad. To realize your dream. But when you are controlled and you give up on yours and to say, okay, now kati yene yabalala. Trouble.
travel. Some of the ways you can adopt to dream well and put your dreams in reality are to read constructive and good inspirational materials. Yes. Listen to people with constructive and useful testimonies. Listen to rational, inspirational speakers and watch real documentaries related to your line of dreaming. Bw'oba owuliriza aboogera, wuliriza aboogera mu reality. Kyennonyaamu mu bo is what? Onoonya ngeri gy'onoofuna dream yo. Ekirooto kyo okituukiriza otya. Kyebula nga soma ebitabo ebikulaga reality y'ekirooto. Nyinza okuba inspirational speaker gwe mpuliriza is somewhere in the US. Nga engeri process gye yayitamu eri favorable the other side. That condition. Then kati awo n'okoma onodrenga back in Uganda. How can I do it? Your point gye nkulaga yennyini. Oli student mulungi nnyo. Nja kuyiga. Mulungi nnyo. Kati omala okutunula eri. Koma weewuwo. Kati biri bya mu US. Kati nze nkikoze ntya. Wane ewaffe nakatooke. Awo. Okay. Kannabulemu. Yes. Tukikola tutya. Do not just enjoy listening or watching and then just fantasize and do not take action. You will need to know the line of thinking of your dreams clearly well so that you keep looking for information in that specific area. Naye nyinza okugamba nti kera enkya ogende ng'okonkona ku buli office zijja kweggula. Know which offices to knock to. Mutulimitize family yange gyenva for example tewaliyo muntu yali avuddeyo n'afuna ze tuyita ideal professions naye nga nze ng'omwana nkuze neegamba I'm going to be this, I'm going to be the only doctor ewaffe, and people are telling me but you look tunira jjajjaawo ne jjajja wa jjajjaawo ne taatawo mwennyini ne mu baana ba taatawo be yazaala ani gwe walaba yes kale tugambe yali teacher kati gwobuuse n'obwa teacher n'obwaki ogenze ku bwa doctor. Kisoboka. Can I listen to these people? No, you don't have to listen to them. But they could be saying some reality. That is fine. They do not sway you to tell you that you should do that one. It's good to listen and they guide you. You want to be a doctor. The point I'm saying is it is a very good thing. How does one omuntu afuuka atya doctor? Abusomerera. Oli mu ssomero? Omaze okuddamu abusomerera. Oli mu ssomero? Ndi mu ssomero. Oli mu ssomero. Good. Basoma ki? Olina bigenda byonna ebyo. Basoma history ne babeera doctor? No. Sciences. Ozisoma. Awo nina okuba omwana asomenya anyiikira focusinga ku bitabo byange. Yes. Ate ebikwata mu line eyo. Nentuuka family ekituganya okubeera ne such some of those privileges is because tetulina ssente. Realistically tetulina. Kati awo ntandika okusala amagezi. So you have access to where tetulina kati nsaza amagezi ntya. Who is sponsoring my... Lovely. Can I do some other work to get some source of income? Now you are realizing your dream. Mukifo ky'okutuula I want to be a doctor. Naye school fees zaabula. Naye n'osigala I want to be a doctor. Naye zaabula ziganye. Now you have to think nga bw'ogambye who will sponsor me? Can I do some activities nfune ku ssente? Nina essomero lye nnyinza ogendamu ne mbagamba naye sina school fees wa A-level. Can I work on the farm? Msasule. You have to think of how to realize that dream. Yes. But it is also true that the naysayers, the disabler's about walking in a matu all the time by negligence but limiting. Yes. That one you know very careful. Tobagoba, but know what to take and what not to take. Yes. Kubo lusi bayinza okuba guiding, lusi guiding. Yes, bunga bogani bagana gwete teri asoma wafe tuli bavu tandise yo bawulirize. Naye soko kitunulemu. Nze bwe ntunulamu wano sisobola kuyita wano ne bwenti. And terogamba mu bitabo byange omungamba the best way to revenge is not to argue with them. To show but them to show them that mwali mulowooza tekisoboka but I've done it. Bali awo bagenda okulaba nga ovuga boda atofuna sente zikuweerera. Omwana wa gundi akikola. Kumbe wali bali bagamba mwana be dokita avuga pikipiki. Ne osalawo osoma medicine naye ng'olina w'osomesa. Osomesa ka primary oba secondary ne bakuwayo akasente ak'okubeera ona laba dokita ate asomesa. Kwegamba bagenda okulaba success. It is success which is the best way to revenge. And for people to see, to show them, don't just talk. Let people see. Okay. The success of the few motivates you to take on the next project. Yes.
Otherwise, if you fully engage in several projects that are beyond your capacity and resources, when they fail to take off, you will be demoralized and demotivated to a great extent, which negatively affects your second living. Yes. Bwengezaako nekigaana sipowa. Topowa. Naye ng'ate otugambye kino bwe kiba kiganye. Sala magezi kyusaamu. Yes. Kyusa. Can't I do the same thing and give it a chance of like 4? It's doing the same thing the same way and expecting a different result. It's not being realistic. That's you true. cannot keep doing the same thing, same way, and expect a different result. You'll end up with the same. So you need again to think and say, okay, I want to do the same thing. Can I do it differently? Can I use a different process? Yes. Because there's nothing new on this earth. Ebintu byonna byetukola twabisangawo era tujja birekawo. But people just do differently. Same thing kyemuliko noga naye restaurant ya gundi eyo ng'eyinjiramu ba customers bangi. Nodda abamu badda ne kutandika jealousy, anger, instead of finding out how that person does it differently. So toddamu kintu kyennyini ekyekiganye, think about how different to do it. Ebintu bwe bikulemerera, you get discouraging nga bw'osomye. Naye buli lwo succeeding, you are motivated okukola ekirala. Bw'owangula wano gamba, okay, kisoboka. Kati kangende ku stage eddako. Yes. Naye byonna ekisooka ne kifa, ekyokubiri ne kifa, ekyokusatu ne kifa, you tend to lose energy. When do I give up on my dream? Never give up on your dream. Huh? Even at your deathbed, never give up on your dream. Because when you give up, you're dead. Just divert them and be realistic. Or just change the dream? Change the dream, divert the dream, change the ways of achieving the dream, and be realistic. Omanye nti eno yo kangikyuse tekyasoboka kanzire ku ndala. Never give up on dreaming. Mpozi giving up is omulala ayinza okutufuna obi, naye oyinza okuba nti nga bwe nagambye yagala kubeera pilot wa fighter jet ku myaka 3 notuka ku 8 nga tonnabeera. You give up on that one on being a pilot and change to say kati myaka 8 kikyensobola okukola. That's what I'm saying. So never give up on dreams. Dream another one. Eyo kimanyi nti ku 8 sikyasobola kubeera pilot wa fighter jet nsobola kukola ki? Ye lwaki mbadde notuuka ku 8? Abantu, human nature is different. Abantu singa oyita omwomu n'obasembeza, you'll be surprised. Ngoli abadde ne dream gyatanaba ku achieving okumala emyaka 5. Otunulira omuntu atuuza abaana waka ku myaka 7 agenda akole masters. Na diverting school fees w'abaana be. Asooka akole masters ku myaka 7. Afune omulimu addemu abawe. Omulimu ogwo are you real ogenda gufuna? Gye guli. Era bw'ona ogufuna guvaamu ensimbi ezinaasobozesa bano okuddamu okusoma. If it is, well and good. Naye gwe masters yakulema okukola. Otuuse ku myaka 7. Abaana bali mu P5. It is never too late. It is never too late, but realistically, otuuziza omwana wa P5 ufune masters ku 70. Are you realistic? Fine. Bw'oba nti bw'ona ogimalira emyaka 2 ogenda kufuna sente zisomesa bano bonna, that's a good dream. But if it won't, better think about it. Okay. Yes. As you embark on turning your dreams into reality, be courageous, bold, and full of confidence. Yes. Be filled with determination and perseverance, and ready to confront and dare anything in pursuit of your targets. Yes. Dare anything. Yes. Kuba ojja kufuna roadblocks mu kunoonyereza dreams zo okubeera nti they are achieved. You'll get financial challenges, you get friends, you get political challenges, very many challenges. You have to be bold to continue going. Including stepping on other people's toes? Whereas, but step carefully, because you might step on one that again defeats you, that fails you to get your dream. So you have to be, zino roadblocks, I mean, zenjogerako, they are real zibeera bulijjo. Oba oyaga kutandika saloon business, you register it. To go to get a license to work or to pay license to the local authority. Oyinza ogenda mu local authority ne bakugamba oti twagalawo saloon. Abantu tulowooza nnyo mu Ghana aganene ga roadblocks aganene. But there are some small ones. Oyagadde saloon naye local authority negana okugiyisa. That's what I'm saying. Be ready to confront it. What do?
Should I change location? Should I change the product? Should I do in another thing? You have to think about it even also of confronting that area. Yes. Okay. So there is no dream without challenges. Of course. Tell you. No dream without challenges. Tell you. Chitufu. Very small. Never very small. Very small challenge can. It is always there. Kakakana ubunene bwako bukakana ne butuka. Nayenga there is always a challenge. So tolowooza mugenda tuula and everything comes your way. Yes. Tekisoboka. There is a part you have to play because that is how the world is. Every human being is born selfish and competitive. Buli muntu kufe yazaliwa yeyagaliza. Ate olwanira you compete with. Ate bwe tugamba selfish we don't mean kotogera abalala. Weyagalize. Kwegamba gwe ng'omuntu osooka kwefaako. That is natural kubeera selfish. Tukyusa bukyusa ne tugamba no I shouldn't do that one. Naye nga tuzaliwa tweyagaliza. Kuva mu kuba baby ng'ali ku bbeere oyinza n'omugamba mpa ku bbeere n'ayomba. N'alisika nga siririye. Nga siririye nga tokwatako n'alwana kyokka nga tanatama kutandika kwogera. That is what we are. Okay. In pursuit of your dreams, you do not necessarily have to be the wisest around, nor the smartest, nor the most informed, nor the fastest, nor the most brilliant, not even the luckiest. All you need is courage to start, the faith to believe in achieving the impossible, achieving the impossible. Yes. Kuba oyinza okituna munogamba naye ekyo kisoboka. Gundi yakikolako ne kigaana, ne gundi yakikolako ne kigaana, ne gundi yakikolako ne kigaana. You know human nature has excuses always to give. The faith to believe in achieving the yes, impossible. Have the faith that I can do it. Abala bona kyagaana. You're not being unrealistic. It is you. Kati bw'omugamba nti I can do it now, go to reality. It takes A, B, C, D. But I think I can go over A and B and C and D. And you'll find yourself there. The will to try and keep trying, the belief in yourself and your can-do attitude, and a very clear strategy in your approaches to circumstances and situations towards your targeted goals. You will have to close your ears most of the time to all detractors, negative messages around you, and only listen to the voices coming from your target, calling you to take hold of it, and your inner urge telling you to keep going and never to give up. Wow. Detractors are bebanji. You must be really focused. Yes. Obutawuliriza maloboozi ago cause bagamba maloboozi mayitirivu ate gabeera sweet. Sweet? Gabeera sweet gatera okugamba naye gundi yagezaako ne kigaana oyinza okuteekayo ebintu byonna ebifiirayo gabeera sweet convincing. Whereas this one which says come, it is there soft and say but others have done it. Why not you? Okay. When we come back, we'll look at that other chapter that talks about who you are and how it can help in this whole situation. In case of feedback, you're stuck with your dream, you haven't figured out exactly how to achieve it, use our WhatsApp number, you know it, but I'll remind you, 706 14 1998 to come out. Okay. Wewa tukyagenda maaso tulina mukulu Dennis mu atubulira ngeri gya kutuuka mu biro kufunamu kutuukiriza birooto byaffe. Waliwo omukyala aweereza feedback here. I'll read for you, Dennis. People always have different dreams. During my senior two, Mom always dreamt of having an A-level student. This made me stay in school to live her dream, and surely I did. After the last paper in high school, she was the happiest mother on planet Earth. But then I developed a dream of including at least a room from our two-roomed house. The idea came on developing slowly by slowly. To cut it short, as we speak, I added that other room and changed the whole roofing in my parents' house. They are now the happiest, and what gave me more joy was when Mom woke up, went out, and saw it rained, but it didn't sound in their ears.
You get it? Yateekamu siri. Now my dream upgraded to Nika, twins, and a happy marriage. Wow. Kati wanaava ku ebyo obanga adda ku ki? I can only tell her, keep dreaming, but make sure the dreams are achievable. Just at least you're so set. So Okyalina. You're living a care mama when achieving. Yes. Nadda ku yero munagiteekawo. Good. Kati bufumbo. Is that a dream? Is marriage a dream? Yes, marriage is a dream. It is a good thing to have. The issue is which kind of marriage you want, so that you start working towards that one. You who wants it. Because remember, it takes two. To tango. Kati marriage dream eyingiddemu abantu ababiri nga buli omu alinako party gya playing. Is it realistic? You need to play your realistic part, you as an individual. But what about your other person? For the other person, her dream is to have a happy marriage. You have no control over it. Yes. But you can do yours. And when you are in it, am I going to close my eyes and ears to this sadness that comes from the other person? That is, if it's there. You know, that one. Will I still be living my dream? These are some of the things you must get ready to before you even enter into the marriage she wants. Because these are two different individuals brought up and bled from different environments. That means there is automatically the negativity. Ebikyambi ogenda okusangayo. That one tekuliko kwebuuza gyebiri. Naye alina ebikyambi agenda okusangamu. Kakati ekisooka gw'ogenda kukola ki ku bikyambi agenda okusangamu. That's the first thing. Gwe bibyo. Nga tunatuuka ku byoli. Olina okubeera ne plan ekola ku bibyo ye by'atayagala. Then awo kati ku byoli ebikyamu gwe by'otayagala, what are you going to do? Ebyo n'olina okugenda mu ng'obimanyi. Naye bw'ona ogwayo gwe pop ojja kusanga ekyo otaasuubira. Olabike nti bikustrесsinga. Yes. Si byangu byakumalaga gira nti kati njagala kugwayo nfuna agambye agala balongo. Bwana agwayo n'atabafuna. Kyolina okulowoozaako because it's not automatic nti olugendayo ojja kufuna abalongo. Bangi balonda n'okufuna omu. So all those ebyo n'olina okubeera nti bino gyebiri. These are realities of life. Kyetwogerako. Njagala balongo, yes, naye nyinza okulema n'okufuna omu. Tebiri mu control. Yes. Ojja kulwana bwennema okufuna omu, I will go to hospital, I will go for this, we shall go for medication. Yes, wonderful. Bwekigaanira ddala. When you dream, you need to be realistic. Otherwise, ojja kutuukayo abalongo bakuleme, enkyo odduke naye nga kyekikuddusizza abalongo bagaanye. Ate nga bisatu. You're going to be frustrated, yes. Yet you're looking for a happy marriage. Yes. Abalongo bagaane ogende. Bw'otuuka eri naye wagaane okufuna abalongo. And you are looking for balongo. You're limiting her. Yeah, I think she's limiting herself. No, it's, God bless me with children. Yeah, fine. If he gives you abalongo, wonderful. It is good to have abalongo, yes. Naye bwe batebazze, dream yo tefa. Noyo n'obufumbo olw'okuba abalongo bagaanye. Yes. So it is very wonderful to dream. Let her dream. It's good that ugambe dream yasooka yali ya maama we. Yes. Singa wali osomera akatabo kano by then, wandibadde ogamba nti let me harmonize it with moms. Kaneesomere. Kakati neba nti weesomere, that is not about your mom. Achivinga bibiri, she achieved two. Yasanyusa maama we, naye n'abako kye yeeyongeddeko. Good. Oba oli awo yandikomye West to West, one like that. That was wonderful. Wajigoberera eyo lwakuba itomanyi from today, live yours. It also makes ne mami happy. Yes. Wadde mami yakyogedde kati gwe kitereeze. Ogambye nti yes, mami agambye nti nfumbirwe, kati nfumbirwe musajja ki? Yes. Ekyokufumbirwa kirabika kiki? Kiki. Kati naye waliwo maama atayagala mwana we kufumbirwa. Bonna bwe batyo. Era actually bayinza kuba bakitambuza bombi, dreams zaabwe zitambula abo. Actually bamaama bannyumira, munnyumira bamaama. Mubamu mutulaga nga bwe mwagala ennyo omwana, mukaabira omwana agenda naye ate buli omu asaba omwana waafumbirwe. Naye ate mugamba mubaagala nnyo babeera. It's part of the whole idea. The whole idea. Omwana wange mwagala agende maama bakanabeera kati aba anyolwa lwakuba tali sure ensi gy'agenze. Nammwe abafumbirwa abawala njagala kusigala ne maama era maama ye muntu gwe nfiirako naye ate buli lunaku osaba Mukama mpa omusajja. So that is the fact of life.
omusajja bw'ajja tekijja mama wange mulamu bwange ate kisobola naye ate osabirira ovuewo era bw'oganira ku kyalo bakwogerera oyo lwaki tavaawo abokukyalo wendi waabwe naye era nga bajja kwogera ate nawe owulire nga toli oke. Anyway, we go to this chapter, the who you are and how it helps you in living a second life. The who you are plays a great leading role in living your real second life. Because Swagami second life is when you realize that you live once, you start living your second life. The moment you don't realize that, you will keep living laissez-faire. Many people live in pretense. For instance, simply because you associate with some professors does not make you to be one of them. Nor does associating with the affluent in any society make you part of their statistics. Many people live lives that do not belong to them. Many incur expenditures they are not meant to, but simply because they want to fit into their peers or society. Yes. Knowing who you are will enable you to control your expenditure, choose your acquaintances wisely, set achievable goals, and live a life you can afford. If you're best in the Antarctic, your goals are definitely different from those of some best in the tropics. The first goal in the tanks is how to survive the cold, while that of the tropics is to fight and survive malaria. Oh, what an example. Yes, that is the reality. So we need to know who you are. What is that word? Wemanyi gwe bwoli gwe kyoli gwe wemanyi ng'omuntu oba obeerawo nga tewemanyi. Fake it until you do what? Until you make it. Until you make it, there are things which are not easy to fake. When you live among professors, you're going to be compelled. You're going to be motivated, inspired to become one. Lovely. So why wouldn't I rub shoulders with professors? Era n'owaliriza n'okubikomyako mu 6. Now ofunye omukisa, you got some kamane. Your people ogendayo n'obeebuza kuba bayita ku mikolo oba osomesa abaana be. I mean basomesa abaana bo. So you become friends. That's lovely. N'obabeeramu n'otandika nawe okweyita. And wonderful, they will motivate you to do more. What I am writing and I'm saying that being with them does not make you a professor. Ekisoko kitegeeza. Era bana babanje togamba ne professor omulala ali wano. Kimpaamuko ku mpisa zaabwe mbayigirako obuntu obumu. Kati bw'oba oyagala kubeera professor, soma osobole okutuuka kuba professor. Oba kola ekyo kitagisa okubeera professor. Tosigalawo n'ogamba I'm a professor. Kyova waliwo ke wasomye nakuwa example. Many people spend beyond their means simply because of the people they have. They don't realize that they are not themselves. Abantu boolina lunch bagirya ku Serena. Naye ate gwe yowa capacity ekusobolesa okulya ku restaurant alongo Buganda Road. Oba ekusobolesa okulya ku restaurant ku Mama Toninyira. Now you end up saying I have to prove to these people of Serena. Then you drain your pocket. You sell what you have, you start borrowing, then you end up not achieving anything. It is good to have these people who eat at Serena. It's wonderful. They have brighter ideas, big ideas, but you know kumanya wokoma. That's the who you are. You know kumanya nti yes. Kino kyensobola. Yes. Tojesalako ojeetaaga waliwo twayogera wano sijjukira mulundi kinali nakugamba nti emikwano gyonna gy'olina olina okubeera n'emikwano for a reason. Nti guno nguyigirako kintu gundi, guno mukwano nguyigirako kintu gundi. Kati njagala obeere ne professor n'ono w'okuserena naye nga mumanyi we mukoma. Yes. Nti bwe mba nina bye njagala okubeebuuzaako tusisenkana bw'aba mpadde obudde. Naye enjala bwe nnuma nga tusisinkanye nsiibula n'enzirayo ewa bannange wali gye tuli eri ku Lumu Street. Oyinza obutasiibula naye olina okuba strategic in whatever you do. Oyinza okusabanga time probably nti tumeetinga at 5 ng'enjala tekuluma. Bannange tumeetinga at 5 after work. Ng'omanyi n'okumanya nti olinamu ogumu ekitundu oba ebiri eza chai. Because you are not meeting every other day. So bwe mutuuka ku Serena ne bayisa chai naawe osobola okuyisaayo chai kwolwo n'onyonywa. So olina okumanya you have to be strategic
for you to achieve. Waliwo kuberiwaga nabo bayinamu bajja gula. Bajja kulekawo. Bajja kudukanga naye Dennis ono ye Eva atakwatako mu nsawo. Yabaaki. You shouldn't plan in other people's pockets. Your dreams will never come true. You have to plan in yours. Be realistic. Nkugambye Antarctic kitegeeza bunnyogovu. Abantu abali mu bunnyogovu. Iyo priority yaabwe esooka ya kulwanyisa bunnyogovu. Kugula wool. Kakati fe abeera wano mu tropics mu musana. Ekisookera ddala malaria atumalawo. So olina okumanya priorities zo. Naawe ng'omuntu the who you are. There are so many areas eziryomu zenjogerako the who you are. Yeah. Where you are located. Your race. What has my race got to do with it? Kakati your race eriyo ebintu nga bikola nnyo mu races tukozesa eki tukozese sangadde kwesa nnyo kala kubera kwesa race nti omuzungu n'omuddugavu naye ate eriyo aba India nga si beeru, but that is their race. Different races obuzairano bwaffe bwe tubeeramu tuyisa ebintu mu nkola ya njawulo. Kati bw'obanga oyagala okubeera mu nsi muno happily olina okumanya obuzairano bwe wazaalirwamu. Kati fe abagenda ne tufumbirwa abazungu kikyogezaako gamba. Era okitegedde nti era mukimanyi nti bwe muggwayo you have to change many things. You have to do adjustments. Abamu musooka nakukyusa nnimi ne bweruma n'okweruma olw'okuba bafumbiddwa omuzungu. Naye era bw'akuwasa alina okuchenjinga kuba to accommodate you. Naawe olina okukyusa. So ekyali kya races tulina okukifiirako ddala. Kakati nze ndi Munnayuganda. Kakati mu Uganda nzaalibwa gundi. Ndi mu kitundu gundi. Kati mu kitundu kino bayisa embeera bwe bati. Kati ntandika ntya mu buzairana buno obuvaamu oba okwachivinga kyenjagala. Otherwise oyinza obutakyachivinga nga tokitegedde oluusi oyinza okubeera banneetaaga buvaamu. Tobuvaamu. You must know how you go through it. Yes, some cultural things do not be discarding. Do not be firm. I know of a lady, Nana Kaga. She's an actress. Muna Uganda wafewa wano, chala Muganda. But she prospered bwe yali mu Nollywood nga acting, and she never changed anything. She was proudly speaking her Luganda because where in her character jiba muwadde of course nga ya Luzungu nga alina okwogera Luzungu, and she was perfect at that and also perfect in her Luganda. She didn't change anything. So we can say that she studied the situation n'agitegeera nti how do I prosper. Nga nabo abazungu abalina okwogera nabo mu Luganda. Yes, nkulankulanya ntya wano. Era bwe njogera Oluganda bakyagala oba tebakyagala, kuba singa bali tebakyagala yandirekedda. Ate kuba yasomamu. Okibaagazisa. You can use that particular thing you have, like your race, and you create difference mu bantu abandi tuloza chinza. Tebwa nayikwamye ngatandika nti do the same thing, do it differently. Kati ye yatuuka eyo n'alaba nga waliwo omukisa. Nagamba bwe nkola bwenti kikola kankibagasi ne bakikwata. The question is singa baagaana okukyagala n'akiremerako yandibadde prospering. Ye kiri kimukyusisa her race. You don't change the race here, but you just know that I'm of this race. Nkikola ntya okwachivinga kiri. Yes. Kugamba era nga bw'okyogedde bw'otyo Munnayuganda ate n'otandika okusalawo nti nja kweyisanga oli. But you are not that one. So you might end up not achieving what those ones achieve because that is not the way you are. Nafumbira mu muzungu, Mungereza, for example. Ogambe, we have to adapt, adjust. Some things, surviving a marriage. It doesn't mean I should change my everything, including my color. No, you adjust to suit the other side because you are different. To accommodate his culture as well. Lovely. Naya accommodating you, and he will do it. But the first person to do is you. Katoli ajja kwefumba afuke naye erabira mbono yamwagala because they are black. Now ekyo kyogere apa yefumbe bwabanga yakukwana ngoli black agezeko faanana bali yalo yekombisigana kwebizinga abaana bayika bagenda kuba purely white nerabira nti zi genetic. Now okyogedde nti bakukwana oli black okujjako nga mukukwana baga nti bwe mala okukwana
ojja kugira oli kawala kalungi yo features zibulamu just kakala njagala ogikyuse kendeza ku melanin ayitiridde naye bwe kiba nti ekyo kyekyamukwagaza and then you change it then you are not being realistic, you are living in denial. You're not even proud of who you are. Yes. Ate oli ekyo ekyamuleetewo kyekyo. Omanyi realistically most of the men nga kyogedde ku kyokufumbirwa, most of us men over 99.9% it is attraction yetusooka okutwala ow'omukazi. Just omuntu wafaanana is the number one. Fecha kitero otuleeta. Simanyi kati kitubulira nze nkubulidde ng'omusajja. Kati gwe ng'omukazi ffe tubulidde naye nze nkubulidde ekisookera ddala okutuleeta ow'omukazi is attraction. Kakati attraction gye nakusangako yeeyo ate gwe ogyonoona. Kyetuva bwe tuzaala ne tufuuka ne mu shape and everything. That's why you need to be ready to adjust. Yes, as a man olina okubeera ready to adjust. Olina okumanya nga nze omusajja olina okumanya owanze nina okukola ennyo nsigale mu shape eyakwa. Ne bw'onookola ennyo physiology era kiri mu part eyo yennyini chapter eyo gye tulimu. Physiology changes. Olina okukimanya nti as we grow the physiology embeera yaffe ey'obuntu ekyuka. So kati nga nze omusajja nina okumanya ngenda kuwasa. Nina emyaka gyange 4. Nina kuwasa mukazi ki? Nze ku lwange I will be unrealistic. I'm not being segregative. Ngezaako kubulya mazima. Ndi waana okuwasa waana mu 5. Olina okubeera ne question marks nyingi. Omusajja owaana okuwasa omukazi owaana mu 5. Alina question marks. Nze omusajja olina okubeera ready to adjust a lot. Yes, gye bali bakikoze nnyo. But you have ready to adjust. Kuba bwe mba nakwagala engeri gy'olabikamu kwana mu 5 nze nga ndi kwana. Nze we naaweereza 5 nga goli mu 5 mu 5 bingi bijja kuba bikyuse. Completely. Bingi nnyo omukazi w'emyaka 5 biba bikyuse. Oli mu menopause, everything changes. So you know we are ready to adjust. Gwe omusajja. Gwe ne bw'oneekolako otya wewe bitakyuka. Ne bw'onookola otya ojja bikolako naye ebiri eby'emyaka nga tolina kyakola. So me as a person I have to be ready to change. Although naawe olina okukola nnyo okulabika nti osigalamu kuba ffe abasajja attraction gwe kyabasajja ojja kitubuulira ate balisteners bakiriza. Lwaki batufunira ddala okwewala ebyoku down olowooza lwaki batufuna omuntu wo? That is the question gye tuba tubuuza oli. Kubanza alivinga mu reality njagamba bino byonna bibeerawo. What was selfishness because there was something that you were probably looking for. That one is there. Kato otuuse olaba abikuwadde and then oyagala kudduka. You beginning to question why she's aging so fast. Living in she was fantasy. Even before that. So you were not realistic when you were starting. Singa were living your life twice. Life of living in reality wandi kitegedde mu butuufu. Njagala nnyo naye nkimanyi bw'anaayitawo emyaka bwegiti my mind will be changing. Kangendeko kuwono gwensingako obukulu afazaali. Nga aging egobeerako eyange. Ate ngono bwe yali abikubuuza nti mu maaso eyo naagira omuga sisobola. So adjustment mu race wekiri. Okay, your culture and traditional practices. Yes. Nazo nkulu. Then your belief. Yes. Different world beliefs call for different practices. Decide in time which belief best suits your life, and if you choose one, then follow its teachings. Yes. Oba gyogoberedde then gigoberere teachings zaayo. Belief yeru. A belief tuli ku religion enzikiriza z'abantu. Manyi naturally omuntu every person alina belief. Oba ya Katonda oba si ya Katonda naye buli omu abeera ne belief gy'abeera nayo. That's how we are. Era olina kugamba me I don't believe in God, I believe in nature. Fine, that is his belief. Fena tubeera ne belief says. Kyengezaako kugamba if you want to be successful and you have a certain belief, then believe in its writings. But the whole world doesn't agree with you. Not everybody in the world agrees with you. So you also have to be able to live with the world in your beliefs, to accommodate what everybody else believes in. Yes, that's exactly what I'm saying, that what your belief says, believe in it, but remember there is a reality around you. There are other people who believe differently. Yes. So how do you go about it? Otherwise, if you stick only to yours alone, you'll have trouble. And if you go to theirs and leave yours, your life will not be full. So believe in what is written for you, because some people believe in hearsay. Olina mugamba nagamba omukulu w'enzikiriza yangamba omwawule yangamba omusumba yangamba. That's not the belief. Believe in what your belief says. But remember,
there is reality around you. Accommodate. Okay, your gender too? Yes. Your gender. Kati waliwo ebintu nga bya kikazi. Igwe nebo nobero omusajja nebo nefula emirundi 10 bya kikazi. Wewe ebintu nga bya kisajja. Nga nebo nefula emirundi 10, there is gender equality. I agree. Era namuandika ko there is gender equality. But there are things which are for men, a male gender, the male gender, and female gender. Like which one? Impregnating a woman? Okay, impregnating a woman. Can a woman do the reverse? No. And none of us is asking to impregnate a woman as women. You cannot. So who can wake up and dream like that or think that realistic? I want to be the first woman to impregnate a woman or even impregnate a man. And my purpose of writing is when you remember gender equality, remember nti mulimu realities ezo. Kati ozikoli. Tozitwala butwazi nti bagamba a man is equal to man, a woman is equal to man. To what extent? Na kutekera mu ngamba we have menstrual monthly cycles. Do you expect them to a man? No. There are things that are for gender and are for male gender. Omusajja ebintu nga bya mukazi. Bw'ona okimanya ojja kubeera successful. Naye gwe omukazi bw'ona ogwa bya kisajja byerere nga toli mukazi. Era ojja kulemu. Naawe oli musajja ojja gwa bya kikazi byerere. So accept your God-given gender uniqueness and maximize on its merits. Yes, because these genders have roles. Twina roles awaka ng'omwami n'omukyala. Oba roles mu mirimu gye tukola ng'omukazi gy'akola n'omusajja gy'akola. Mu mirimu gye biri byapplyinga? Yes, mirimu byapplyinga. Kuba eriyo emirimu nga ne mwono olwana emyaka 10. Era the other gender is better suited than another gender. Yes, ekyo gyo mwegiri. Tulina okukkiriza okwetika emigugu. Nkyano abakazi abeetika emigugu mu Kampala. Let's talk about CEO. Sinnabalaba bulungi. Kati why do we only pick out the CEO? Kale n'emirala gyonna naye kati katugeze MD. Yes, that one, yes, you will do. Gyokola byenkola because tewali kiri awo mu kigamba omukyala ajja okukola bino. I mean, roles, yes, ziri laid out clear. They must be done by either gender. It is about talking. Ngabo tayogera ku mundi gulina gamba manager yenna bakulembera be bamukolera. The manager works through other people. Bakulembera be bakolera manager. Kati ye gumwangu nnyo obeera onogamba agondi mugende mukole kino. I want results. Mugende kino. Naye oleso gwokusitula emigugu. Okujjako ng'oli supervisor w'abasituzi ba migugu. Naye kakati naawe olw'okubanza wali abakyala emmeketa abasitula emigugu. Nti abanoonya kati nze olw'okuba nazimba ennyumba nga njija mu kusitula migugu. Ko gwe naawe kangende nsitula emigugu mu Kampala nzimbe. Naye nga bwe ngwetika guba ki? Tewali mutawa nayo n'omalako kuba naturally omubiri gw'ekikyala munafu okusingako gw'omwana. Omanyi nti abakyala bakuba agakonde. Bameka gye bali yes naye bameka and after how long the training they go through. Era bagisustaininga paka wa. Omukyala oyo yakuba ebikonde nga wa myaka 7 n'omusajja yakuba nga wa myaka 7 tubateekawo kiri kitya. So tetuganye gye bali. Ekikulu twakuba ebikonde. Lovely to what extent. Yali gye tugerako wano manya nti mu bikonde bino ngenda bikubanzi gye mu sente. Up to what age? Ng'omukazi. Mbinyuke. N'omusajja naye agambye nti ngenda kukuba ebikonde nzije mu sente. Up to what age? So okufaayo ku gender yo. Yes. Okay, we also have your education level, yes. We have your physiology, your background, your support. When we come back, let's also talk about the background. Yes, very, very important. How chingira uchitewan. Background mu Luganda kibera Jova. Naye katsoke tukomewo. Okay, tugenda kutwala ekitundu kyaffe ekisembayo. Tugenda kuwumula omulundi gwaffe ogusembayo. To come out of our okay, tunatera okufundikira. But first, mbadde mpitayita mu messages zamwe. And some of them are really too funny. Agame his dreams are too big. Oluusi naye zimutiisa. So, woteeka ekiseera nga dream ye kutiisa. Oba ogenda gyakibinga otya? Kati ng'ogitemaatema. Yagamba kati dream guno gunene. Naye oba muli yeekonvinsize wabula wadde endoota gwe nti I can't achieve this. Kyobola nga dream ye mutiisa. Kati atuule wansi.
again kati good dream guguno gunene I'm dreaming to become a president of Uganda yali kalemeddeko kali namunyamujago ntandika ntya kati bayitaayitamu bayita webati ne webati ne webati ofuuka president wa Uganda oyina kuba naki oyitawo okola otya this is the reality kati bwemala okuteekaawo kye bayita norm gundi ze bayitamu norms kati ng'oddako gwe yourself number 1 do I fit in it number 2 number 3 number 4 that's how you assess your dreams osooka kuteekawo ebiteekeddwa okukolebwa kati neweddako gwe ng'omuntu gwe ng'omuntu nkoze ntya okutuuka ku dream Alwagame, my dream was to be the best teacher. Now it has changed to making the best snacks business. Yeah. It's fine kati gikolebwe nga bw'ovuddeyo eri from the being the best teacher. Best teacher kyamulema otuukiriza. Kyalema because one maybe situation olaba ne COVID wali tebakyasomesa. Situations beyond her level and the others ngezize ng'omuntu akiveeko kati passion bweba nti eri one. Agende mu steps ezo njagala snacks. What are the details? At what stage has he given up on that dream? How old are they? How old are they? Naye as assessing. Oba naye yatudde munagamba obusomesa naye ng'omuntu ayagala okuba best teacher, it is hard for them to give up on teaching. And who is the best teacher? I don't know who measures that. I think it's your students. Your students, and after measuring, what do you achieve from it, you as a person? Because remember, it is your life you are living. We should move away from impressing other lives. Those ones are a secondary factor. A soka, it is my life. Lived once, and I've realized that I live it once, therefore I must live my second life. So life is lived twice. Kati, gwengo yagala kubeera best teacher, and then what next? You jump out of teaching. But, so, anyway, dreams change. I go, yes. Dreams change. And people have several dreams. You don't need to have one. Tomalako. Obeera n'eyokusoma, n'ey'emirimu, eyaki, ey'abaana, so many dreams. But make sure you realize some of them. Okay. So that they can push you to the second one. Okay. Myself, I have always dreamt of doing a PhD, but besides still failing to get one, as here a PhD is always got from who you know. Wali, by the way, but who you know decides how you get a PhD. It's not been easy for a foreigner like me to be considered in my field of environmental science, so I'm currently contemplating on pursuing another master's in a different field, provided it will give me leverage to a PhD. I'm therefore wondering if this is what I should keep on pursuing or I focus on. I'm wondering if this is what I should keep on pursuing or I focus on other things. Apologies, you talked of knowing your environment, but as a foreigner, dreaming big is always hard. So, tumudemera mu Luzungu ayogedde nnyo is a foreigner. Ateeka kuba tutegeera mu Luganda. Ayinza kuba weeri bunaayira. So nga muna Uganda we waffe nengaali. As a foreigner, okay. Ekisookera ddala agambye ayagala PhD. Naye afunye obuzibu because of technical know-how gy'atalina. Kati akyusa agende mu another PhD. Ekisookera ddala is his or her problem PhD, irrespective of the dream ye yakufuna PhD. Tafuddeyo ku field. Then that one is okay. I feel that if I agamba environmental science. Anti gyagenda ogendamu sikyo? It's not easy. It's not been easy for a foreigner like me to be considered in my field of environmental science. So you want now to change. So kataloza mukakole another masters in a different field, provided it will give him leverage. Mwisawogenda ku PhD. Again, there is no single route to attain. Chayagala is a PhD. Is a PhD. So any or any other field. That one, he's on the right track. Singa abaddaga nti njagala mu environment areas, then now tuba tuyiye engeri y'okugiyitamu naye kati agambye can go to another one. Fine, kyetwayogedde okusooka nti enswa ekifo bwe kikyusa amaaso nga naawe okyusa. So he needs to sit down, he or she needs to sit down assessing how to achieve the PhD he or she wants, and he goes for it. Otherwise nga bwe nagambye nti if you don't achieve your dream, they discourage you. Kati ajja kusigala awo alinde PhD eyo
ate nga amaze okwasesinga nti it is impossible according to him or her, then agite akube another way. However, bw'alaba nti there is a way out and he likes this environmental science, he can go ahead. Otherwise, bw'ogyesibako nga tolina way out, ojja kukaddiwira awo ofe otuuke ku end nga you are dissatisfied and complaining, yet you had the other chances. Okay. I have a dream of getting married at 25. I am working, but I fear to take my man to my parents because my mom has too high expectations of a man I'll bring home. What can I do? Thank you. I also love crocheting, tailoring, because when I hold a needle, I get a feeling of which I cannot explain. But when I told my mom about it, she said I should stick to my midwifery, but that is not suitable for me, and there is no money. Thank you. What can I do? Ekisooka kyabadde kyakufumbirwa at 25, but the person expectations that's from parents. Aina waina. Naye mama. Expectations za mama za njawulo. Yes, she's the one going to get married, not the mother. She has first of all to sit and talk to the mother and find a way of agreeing. The final decision is hers. What I can tell her is, bwafumbirwa omuntu mama we gwamagaliza nga yetamwagala, then she has married her mother's preference, not hers. Bwafumbirwa omuntu mama we gwamwagaliza nga yetamwagala, she has married her mother's preference. And her mother's preference can never be her preference. What one a possibility ya mama okunyiga kubanga omuhedde omuntu gwali tasuubira? Yes, kati you choose between the two. Gwe okusigala mu marriage etali yo forever, ne mama okunyiga nalaba success janavaako n'abyerabira. Because nga bwe nagambye nga tutandika nti the best way to show that you have done so much is to achieve. Because when your mother sees the success, the mother will not continue being there negative as she was. Yes. The final decision is hers, but she should remember, okufumbirwa mama ogwayagala nga gwe tomwagala. Kijja mu lumanyi okusinga okufumbirwa gw'oyagala ne bigaana. You will have made your choice. Yes, you will have made your choice. You will not blame anyone. Naye bino bwe bigaana, always mama. So you make a choice. Ffe tetuyinza kumusalirawo. She has to weigh. Also, agamba ina passion mu okutunga. Ne mama wa mugamba sigala mubiri bino tebiri musenge. Yes, nga bwe namugambye her life is her life. Others just guide. She can do them together by the way. Asobola bikola byombi yes nga bogambye. Then the success bijja kulabika. Abazadde abantu bangi bakitanya bagamba twanyomanga omulimu ogwo naye gwali. So she can do both. After all, nursing and okuluka tebiyinza gaana. Olwakuba nti nursing eri demanding. Yes, but there is a time when she's off, she does it. Ojja kwesanga nga atambula mpola. She shouldn't give up on her dream if she should only start working on it. Okay. Yes. Marion says her dream was to, she's 44 now, her dream was to do law and she's not given up on it. Her husband, however, never believes in her, but she has embarked on looking for scholarships and she knows she will find one day. Good. I also started making liquid soap and now I have a license from URSB minus my husband's help. I'm doing all this to prove to him that I'm able and I have the potential, but for law, it's my passion. Yes, but at least she has started on the steps to reach law. Because she even has a business, she's getting the money. She's getting the school, the tuition fee and whatever. She will apply to many universities that do law, and then she starts on the course. And the years are not so bad. 45 she can do. I've just liked the idea that she has started on doing something. But the husband doesn't believe in her. She's taking steps. Well, she's taking the steps. And that is what is important we are saying. Take a step. And the success of one step will speak prompts for you to say go to the next one. And it speaks to you. I think I was mean to her. Anyway,
Why do you do those things? The who? You men. Those who do it. Her husband. Different men have. Why would you choose somebody you don't believe in? Different people have different preferences. But the ratio is way high. Mubakazi bona nolonda muono choka you don't believe in her. You don't believe in her, which is oyo naye twetaga tumuwe ku katabo kano oba tumugulire because he lives in fantasy. Okay, back to background as a way, one of the things that help you. We have to consider to live our second life. Yes, each individual has a different background, socially and economically, unique from others. Your background may play a big role towards the speed at which you achieve your personal goals. Yes. Some backgrounds facilitate individuals to achieve their life goals, while others do not. Yes. Ensibuko gy'ovaamu oyinza okwesanga nga gy'osibuka eyo baga nti otuuka mu P7 olina kufumbirwa. Ngani agamba? Jukira twagambe tutuuke ekisaani twesalirawo. Anti nayo kyali mu P7. Mwana muto. Around 13, 12. Myaka 14 agenda ofumbirwe. Myaka 16 agenda ofumbirwe. Jukira tonaba kwesalirawo kutuuka where you want to dream and make a decision. Okufumbirwa kugana tuka ku dreams though? Yes, at some extent. Yes. But much later, not so many people can rise up above that. Because the responsibility is zero and the foundation level nayo eganye. So wesanga so background you. But there are those people who are so determined. Yes, you are determined if you can. That's good. Nachaza ko wano mchala Muyembe. She's popular. Akoze sente ze kati. But yali yafubre mchala omusajja muzaddemu abaana bangi teyasoma but she later abaana bazadde byo musajja amukugira mu malako emirembe. Yazuka lumu nayingira ekibuga nawamba. Dream ne passion and she's there. Yes, kati ye but still ndowooza mu njogero gye mwayogera singa ofaayo nnyo singa oddayo n'obitunulamu era kunyira kusinziira ku background ye kyamukwatako nagana lwaki mbonaabona nga nina kino nvudde wa ye mwenyewe yalina kyayagala. Yes, n'ate nayamba n'afuna abamukwatirako era bwe yagaa nti njagala kintu kino teyeesiba nnyo ku background eri kuba yandibadde agamba naye kati ate nze n'alagawo kati she broke that background locking n'agivaamu kuba abamu nga bwe nagambye nti it might facilitate you never to achieve your dreams gwe osigala mu eyo noga jjajja bwati bwe yali ne jjajja oli bwe yali noono bwe yali nange ndowooza bwe nti wewe kye bayita the syndrome of poverty. Manyi nti obwavu obusinga obungi abantu babulimu olw'okuba taata yali mwavu ne jjajja yali mwavu ne gundi yali mwavu si bonna era tebanfuna obi abatuwuliriza. But there are some people who believe in that culture of poverty. Ninga ne bwandibaddewo ekkubo okuba nti omuntu avaamu asigala mu ekyo. Bangi bagamba onoonya diguri nze nina diguri kitaawo jjajjawo yali alina gundi genda naye nga n'esente zisomesa weeziri naye nagenda ofumbirwa. So background olina okugifaako nnyo gwe olina okugimenya as a person to achieve your goals. Ye yinza obutakuyamba nnyo. Yes, negana tunulira omuntu ali right now in those fighting countries, oli mu Syria, oli mu Somalia. That is where you are. Who is coming to pick you from there? Yourself. You start. Oba ogenda kufuka refugee, oba ovaamu, oba okola ki, you have to think, otherwise that background will keep you there. Okay. Yes. So tulwana okumenya the barriers. Yes. Now wano mu Uganda we have to know our background. Otherwise background ejja kuleka eyo mu kyalo eyo obeere eyo mu nzike nga tulina kyokola ate n'omulala abeere mu kyalo ategedde ekigenda mu maaso agikozesa okulima. My background yakulima. So we have to look at all these things. Tukulidde mu bintu byanjawulo. Okay, you also talk about supporters. But supporters bayingiriramu batya baku encouraging. Kati eri ba supporters abaku-encouraging ne be ba supporters abaku-pulling down. Baba supporters bangi. Ate go manya. Oyinza okuba ne supporter. Twayogerako wano ku ba backstabbers. They tend to be supporters. Era babeerawo nnyo bwe bamala ne bakudde meganga Farida. Of course bwateeka ku social media tugamba naye talina kyatugamba. Talina kyatugamba.
twabiwulira dda. So ba supporters olina begendereza, mulimu ba supporters abakuyambako n'okutambula, abo make sure they are close to you. Mulimu ba spectators to see, but they all tend to be supporters. Nebeerawo abajja okulaba, okay, kale. So the supporters mwebali naye tubegendereze, batulemesa okutuuka gye tulaga. Abo abatuyamba okutuuka gye tulaga tubanyweze, because they are very good. Batuwa ku magezi, batuwa ku capital, batuwa ku support, batu connectinga. So the people you have as your supporters, you must know to what degree you interact with them. Okay. Then you talk about strengths and weaknesses. Gwenga omuntu. Kiki kyolina mu maanyi go. Owulidde omukyalo wali ukomenti eyo gy'osomya agambye awuli ayagala nnyo okuluka. That is her strength. Naye nga teyasoma busawo, midwifery. Yes. Kati nkugamba kyemugamba, she shouldn't break that strength. She can do both. Kati nga gwenga omuntu. Kiki kyowulira nti muli eno ye strength yange, nze kino nkikola ne passion nga nkyagala. Si bino lwakuba nabisoma, si lwakuba gundi ayogedde, si lwakuba waliwo motivation, naye nga kye kintu nkyagala. Buli omu abeerako ekintu kyagamba naye njagala ekintu gundi okukikola. Teyali nsobe in the first place okulekerera kye nali njagala, nodda ku kiri. N'ensomerera ate ekirala. Sometimes it was beyond you. You hadn't even discovered it. Yes, by you the hadn't time you went discovered through it. school. Kati ng'oli agambye parent we yamugamba njagala obeere kino. It was beyond you. Ye ng'akuteekayo buteesi. And you hadn't been exposed to say, I should do ABCD. And also, you shouldn't be a master in one thing. No. So you should diversify. This is the best way we are supposed to live in this world. Kino bwe kigaana, ng'okwata kiri. Kino bwe kigaana, ng'odda ku kiri. Wambuliza waliko omusomesa? Yes. Naliko omusomesa. Nga nze nga nsaza accounts okwekutula. N'oddukayo. Ate nenvaayo nenzira mu economics. Ate bwe mala okusoma nenzira mu telecom. Nkoze mu telecom kumala emyaka 19, telecom industry, MTN, Uganda Telecom and whatever. I mean, you diversify. Nkoze mu HR. I have written. Bino byonna kuba mpulira mbisobola. Yes, I have the passion for them. So tekigamba nti olina kubeera wano bwe wati. Ntera okulaba nga opostinga ebintu byanjawulo, obaddeko wano NTV, okoze eno. Diversity is very good for us to realize our dreams. Okay. But we must achieve, not dream and keep dreaming and sleeping. When we dream, we must wake up. Dream and wake up. Yes. Your opportunities and obstacles. Each and every human being has opportunities in life. Yes. Sometimes we miss them. Yes, because opportunities only are useful when you are prepared. Coupled with some challenges, always be prepared to grasp any opportunity that you encounter around you. Prepare yourself for any possible opportunities and you will grasp them as they unfold. Yes. Please take note that opportunities are normally grabbed by those who have prepared well in advance. Yes. Therefore, get the right education and training, even if there are no immediate jobs. Yes. Soma. So that we're good, you are ready for it. Network with resourceful people, make savings, invest in shares and other profitable ventures, buy assets, minimize liabilities, care more about your health, further your learning, ever keep yourself abreast with current events, and always seek for knowledge. Never take any challenges as the usual problems. Yeah. Elaborate. Never take any challenges that come should be a learning lesson. Any challenge that comes, don't just call it a problem. Learn from it and grasp the opportunity. Okay. So be ready for any opportunity. If you are never prepared, the opportunities will bypass you. They will come and they are fit for you, but those who are prepared will pick. Will pick. That is it. Ngabo twagamba emirimu gijja kujja nga gwagana okusoma. Ate nga you qualify. You even have people there. Otandika okukolima fe maama. Naye wagana okusoma. So no singa wali osomye nga gundi wange. Ogendo jay papula zongo zikubaka enfuufu. Yes. Nga tweyongerayo. Yes. Tata we MD naye okyali mukyale yo okyali ku kanto ina kyakola wachi wa dropping out at S4. Kati akuleeta obeere ki ne ba get keep enaku zino
graduates. Otandika kale taata wange n'afuna omukisa bwe gutyo. Obeera mu kolima all the time. N'aneerabira. Ate ne weerabira mu tebitta kamunye. Tebitta kamunye. Singa zaggwayo dda enkoko nga zikolima. Kolima tebitta kamunye. So be ready to grasp the opportunities. Make sure you are abreast with whatever is taking place. Be healthy. Nagambye ekyo. Abantu tetufaayo nnyo ku bulamu bwaffe. Nate nga tubwagala okufa. Tubwagala. Tutandikire ku video. Genda otambule mu kibuga olaba talina masks. Tulinze police etugambye. Tulina at least tutaddewo meters eziwe. Tulinze police etugambye. Tulinze police yambadde mask. Tukube. Ajana gamba lwaki fighter yambadde mask. Tutaddewo meters eziwe. Naye obalinze bali bwe bati mu taxi bonna. Batugamba let us social distance. Ajina wano mask. Etuddewo. Batugamba let us care about our lives. Tumutegere emmere gye tulya. Naye tuli mu kulya killing ourselves. Obulamu bubwo, you can never be successful ng'obulamu bulwadde. Nga toli healthy. Olina ebikutumbuwa. Buli koofuna wakatono kagenda into cheating, whatever it is. Because we spend a lot of money, we spend a lot of our lives trying to make money. Then we spend that money to get back the lives. Abantu ne tulya, we are eating, we are actually living to eat. Tubeerawo lwakulya, so si eating to live. Yes. Ng'olya onolabira ddala ng'endi eyo. Buli ky'osanga ekikusala maaso. Kikusala maaso, we are killing yourselves. Okulya okufudde profession. Okufudde profession. Obulamu n'ogamba nti bannange obulamu kati ate enkeera n'oyomba. Yes, so we have to be healthy. Whatever healthy you can never achieve. Obulamu bwe buba nga bulwadde muganda wange. If you want to run, how will you run? If you want to walk, how will you walk? Okay, ogamba living a second life starts right from where you are and then you move forward. Wonna wendi oba ndi ku ataano oba ku nkaaga, it is not too late to live a second life. Naye bw'obeera ku ataano ate todda mu myaka 2 ebyo wabivaako katandikira ku byabanno abaataano ebireke katandikira awo ku byogambe kati wano mu ataano nakolawo ki. Okay. You may admire better things, but which you cannot afford. Accept what you have and start with that. Yes. As life revolves, sometimes there could be another person somehow admiring what you have and where you are, which you are not appreciating. Yes. For instance, as a farmer, you may admire flying in the aircraft above your head, not knowing that the pilot in that admires owning such a farm like yours. There is a common phrase that has existed for time immemorial of a journey of 1,000 miles that starts with a single step. From where you are. Please start. Appreciate what you are, what you have, and where you are. Open it up and start. And people have made it. I've made it. You read about these successful people. They tell you at 70, I did this. At 60, I did this. I tried this so many times. I failed. I tried this and this. But at this age, I tried. Start from where you are. And you can never change the history. And when you don't appreciate what you have. But you can prepare for the future. When you don't appreciate what you have, you appreciate what you don't have. That is it. You cannot. You will not even be motivated to move for what you don't have. Okay. What you have should be, appreciate it and start with it and then move on the next one. It motivates you. Tubawe Namba, he's a life coach. He can help you put your life together, start from somewhere. Yes. So let's give them your number. Batandikirawo kibataize. Phone number? Okay, they can call 0712. 0712 ngamba dedudo julie ikyaliyo because wakolako mu Uganda Telecom. 33 33 again. Okay, 33 again. No wonder. But I know they some they might want Airtel. Abamba teranyo kwese. Bwe batubagamba. Okay, 078 the same numbers. They shouldn't worry. 078 the same number. 0708. Sorry, 0708 the same